প্র্যাকটিক্যাল সিনারিওস কিছু বলি, সে অনুযায়ী ডিসকাস করি। ওকে, so your long cases are more or less fixed. Like I said, it's either DNS or a central perforation or a chronic tonsillitis, at most a thyroid nodule usually. এর বাইরে কখনোই দেওয়া হয় না। আর একটা nasal polyp যদি খুব grossly visible থাকে তাহলে দেওয়া হয়, নয়তো দেওয়া হয়। So a patient has come to you with a history of trauma to the nose around 2 hours back. Okay, from that point he is having recurrent episodes of epistaxis. It was an accidental trauma, so no, not a medical legal case, forget that thing, that part. So recurrent episodes of epistaxis following a nasal trauma. Young male, say 25 years old, has come to your OPD or your emergency. So what is the next step? Acha, first you'll see whether there is active epistaxis is there or not, right? Because traumatic epistaxis almost always stops by on its own, because there is no disease. Traumatic epistaxis means there is a trauma to a vessel or a structure that is broken and is causing bleeding, and the our blood has our clotting mechanism, so it stops because there is no active disease involved. Stimulus টা একবারই হয়েছে, তারপর চলে গেছে, stimulus টা তো আর নেই, এবং body has taken over it and it fights the epistaxis and stops it. That is different from other forms of epistaxis like hypertensive ball বা একটা nasal mass বা polyp-এর জন্য epistaxis হচ্ছে. What is the difference? Here the epistaxis is recurrent and it goes on and on and on because the stimulator or triggering factor is still there. Unless we control that, this epistaxis continues. Okay, so first we'll see that there is epistaxis is already, it's an active epistaxis or it has just occurred and has stopped. এবার তুই কি হিস্ট্রি, also details of the trauma তো নিবি, that is for the MLC. আমি বললাম MLC নয়, accidental trauma. আর তুই কি হিস্ট্রি নিবি? হ্যাঁ, coagulopathy, bleeding disorder, first and very important. Hypertension হিস্ট্রি, ঠিক আছে। Young male বললাম 25 বছর বয়স, the likelihood of having hypertension is less. Elderly পেশেন্টরা তো অবশ্যই নিতে হবে, definitely. তারপরে ডিরেকশন অফ ট্রমা, কীরকম ভাবে পড়েছে, খুব ইম্পর্টেন্ট। কেন? বিকজ দ্যাট উইল গাইড আস যে আমরা আর উই ডিলিং উইথ আ সাইনাস ফ্র্যাকচার or just a nasal bone fracture or a comminuted fracture, any gross external deviation হয়েছে কিনা, বা ব্লিডিং যখন হয়েছে how much was it a moderate bleeding or a severe amount of bleeding? Okay, and ওই যে বললি পিঞ্চ করে বন্ধ হয়ে গেছিল কিনা। তো ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট আমরা 3-4টে মেন হিস্ট্রি নিই ট্রমাটিক এপিস্ট্যাক্সিস। একটা হচ্ছে কতক্ষণ আগে হয়েছে, অবভিয়াসলি। সেকেন্ড হচ্ছে কতটা হয়েছে, অ্যান্ড ওয়াজ ইট আ ফ্রেশ ব্লিড or an altered blood. Traumatic epistaxis usually fresh bleed হয়, ফ্রেশ ব্লিডই থাকে। থার্ড হচ্ছে ইয়ে থেকে বন্ধ হয়েছে না 2-3 ঘন্টা ধরে হয়েই যাচ্ছে। 2-3 ঘন্টা যদি হয়েই যায়, if it is continuing, then either it has to be some major vascular damage, কোনো একটা বড় ভেসেল ইনজিওর্ড হয়েছে যার জন্য বারবার এপিস্ট্যাক্সিস হচ্ছে, অথবা there is a background coagulopathy or bleeding disorder. এই দুটোই তো কারণ হতে পারে, আর তো কিছু কারণ হতে পারে না, ঠিক আছে? তো সেইটাই ইম্পর্টেন্ট, কতক্ষণ ধরে হচ্ছে, কতটা হয়েছে। এবার তোর এক্সামিনেশন, অবভিয়াসলি অ্যাক্টিভ এপিস্ট্যাক্সিস থাকলে তুই অ্যাক্টিভ এপিস্ট্যাক্সিসটা আগে ম্যানেজ করবি, আর যদি অ্যাক্টিভ না থাকে দেন হোয়াট উইল ইউ ডু? ফার্স্ট ইজ এক্সটার্নাল নেজাল ফ্রেমওয়ার্ক এক্সামিনেশন, inspection. It is important for trauma, not for polyp, not for but it is very important for trauma. কেন? The nasal bone fracture, there may be a gross deviation of the external framework of nose. অনেক পেশেন্ট আমাদের কাছে আসে নাকটা পুরো এরকম বেঁকে গেছে, ঠিক আছে? পার্টিকুলারলি যদি সাইডে পড়ে, যদি সামনে থেকে পড়ে there is a depressed fracture. যদি ল্যাটারাল ট্রমা হয় তাহলে ল্যাটারাল ডেভিয়েশন হয় অফ দ্য নেজাল বোন, ফ্র্যাকচার অ্যান্ড ডিসলোকেশন অফ দ্য নেজাল বোন, ঠিক আছে? এছাড়া আর কি কি ফ্র্যাকচার হতে পারে? সো নেজাল ফ্র্যাকচার্স আর ভেরি কমনলি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ফ্র্যাকচার অফ আদার পার্টস অফ দ্য ফেশিয়াল স্কেলেটন, অ্যান্ড হোয়াট ডাজ দ্যাট ইনক্লুড? দ্য ফ্রন্টাল প্রসেস অফ maxilla, প্যালেটাল ফ্র্যাকচার, হ্যাঁ,
Zygomatic, very very good. Zygomatic fracture is very common in lateral, when you fall lateral or fall on side. এছাড়া maxillary sinus anterolateral wall fracture, dental root fracture or upper alveolus fracture, ultimately mandible fracture থাকতে পারে। হ্যাঁ, তো orbital rim mainly হচ্ছে frontal borders of maxilla, orbital rim and anterolateral wall of maxilla, এই তিনটে হচ্ছে most common। ঠিক আছে, so we have to rule that out। এক্সটার্নাল ফ্রেমওয়ার্কে দেখে নিলাম যে কোনো মেজর আছে কিনা, তারপর আমরা করবো অ্যান্টেরিয়র রাইনোস্কোপি। দেখলি ব্লাড ক্লটস রয়েছে, কি করবি? ভাইটাল চেক করলি, আমি দেখ ওই জেনারেল জিনিসে যাচ্ছি না, জেনারেল ইউ অল নো, obviously you start with general examination, you check the vitals, whether the patient is stable or not, whether you want to get him admitted or not, it is no, that's fine। আমি বলছি স্পেসিফিক ENT ইস্যুসে যখন আমরা দেখছি সেটা কি করি, ব্লাড ক্লটস আছে, হোয়াট উইল ইউ ডু? ক্লটস ব্লাড ক্লট পাচ্ছিস নোজে, এপিস্ট্যাক্সিস হয়েছে তো ব্লাড ক্লট থাকবেই, কি করবো? সাকশন করবো না, এক্স্যাক্টলি, আমরা সাকশন করবো না unless there is active bleeding। If the blood has stopped on its own, we will not intervene there। Okay, দেখ খুব সিম্পলি, যদি একটা ভাস্কুলার ড্যামেজ হয় তবেই তো ব্লিডিং হবে, এছাড়া তো ব্লিডিং হতে পারে না। তাহলে if the vessel has, if there is clots around the vessel which has stopped the bleeding, let it be, you will not remove the clots। When you do a suction, you will remove the clots। Active epistaxis you cannot manage by Hippocratic maneuver or by anterior nasal tract, then you need to do an endoscopy and suction and find out the source of bleeding and cauterize it। তো অ্যাক্টিভ হয়েই যাচ্ছে, you cannot control it with pressure, তখন তোকে দেখতে হবে কোথা থেকে হচ্ছে। হয়তো ট্রমাটিকে ইউজুয়ালি হয় না, আনলেস ইটস আ মেজর ট্রমা, RTA রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট বা বড় সড়ো ট্রমা বলে, দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট। সিম্পল নেজাল ট্রমাতে ইউজুয়ালি হয় না, কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড কোয়াগুলোপ্যাথি হিস্ট্রি না থাকে। তারপর দেখলি তুই ক্লটস রয়েছে, আমরা সরালাম না, সো হোয়াট উইল ডু, উইল গো ফর না অ্যাক্টিভ এপিস্ট্যাক্সিস তো থাকলে তো তুই করছিস সাকশন, বললাম যে অ্যাক্টিভ এপিস্ট্যাক্সিস থাকলে তোকে সাকশন করে দেখতে হবে কোথা থেকে হচ্ছে না হচ্ছে কি হচ্ছে। অ্যাক্টিভ এপিস্ট্যাক্সিস নেই, এরকম কি করবি? বললাম 25-year-old healthy male without any background history of any major obstruction or any other major disease, তাহলে আমরা কি করব? We'll send the patient for X-ray। X-ray, primarily we'll go for an X-ray। What X-ray will be ordered? কি X-ray লিখবো পেশেন্টের কাগজে? OM-ভিউ তে আমরা কি দেখি? তাহলে আমি কি সাইনাস দেখতে চাইছি? সবই তো PMS, X-ray তো সবই PMS, শুধু OM-ভিউ বল, ল্যাটারাল যাই বল, তুই কি দেখতে চাইছিস প্রাইমারিলি? নেজাল বোন। নেজাল বোন আমরা কিভাবে দেখব? So X-ray nasal bone, AP and lateral view। Okay, so it's not a soft tissue X-ray, it's a, what is the difference? Soft tissue X-ray কাকে বলে? আমরা যখন সাইনাস X-ray করি তখন কি আমরা সফট টিস্যু X-ray করি না আমরা বোনের? হ্যাঁ, পেনিট্রেশনটা ডিফারেন্স থাকে বিকজ দ্য Hounsfield unit is different। Okay, same Hounsfield unit that we use for CT scan। Okay, তো তাহলে আমাদের কি হয়, সফট টিস্যুতে যখন আমরা X-ray করি তখন the penetration is much less। কারণ কি, we need to visualize the soft tissues, but when we are going to assess a bone, the penetration is much more because we don't want soft tissue to come into our view, we want the rays to pass through it। ঠিক আছে, তো আমরা X-ray nasal bone লিখবো, তার সঙ্গে অবভিয়াসলি একটা OM ভিউ করবো। কেন? দেখার জন্য যে অ্যাসোসিয়েটেড ফ্র্যাকচার যেগুলো বলছিলাম, যেগুলো অরবিটাল রিম ফ্র্যাকচার বা সাইনাস ফ্র্যাকচার কিছু আছে কিনা সেগুলো দেখার জন্য আমরা একটা OM ভিউ তার সঙ্গে কিন্তু করব। তো X-ray nasal bone epilateral and X-ray PNS OM ভিউ। ঠিক আছে, নাও
the patient has stopped bleeding, you find that there is a fracture of the nasal bone. ঠিক আছে? If there is a single fracture, an isolated nasal bone fracture, we normally do not need a CT scan. যদি external deviation না থাকে. But if there are multiple fractures involved, you would prefer to do a CT scan with a 3D recon. 3D reconটা কি জিনিস দেখেছিস কোন 3D reconstruction CT স্ক্যানে? এই জলটা ভালো গো। ঘরে জল আছে রে খাবার। দেখেছিস কোন 3D recon? So আমরা এক্স-রে তে সিটি স্ক্যান যখন করি, what cuts do we take? সিটি স্ক্যান যেটা পড়েছিস একদম পড়িস নি। এই কাটটাকে কি বলে? So this is axial cut. ঠিক আছে? Horizontal cuts are axial cuts. এইটা কি বলে? এটা coronal cut. আর এইটা sagittal। ঠিক আছে? তো আমরা কিভাবে মনে রাখবি যে যখন আমরা সাইনাস দেখার চেষ্টা করছি তখন আমাদের anterior to posterior দেখতে হয়। আর একটা anterior posterior দেখবো, একটা মানে ধর আমি বলছি so this is my face, okay, it's going for a CT scan. তুই আমার সাইনাস গুলো অ্যাসেস করবি। কি কি সাইনাস করবি? ফ্রন্টাল সাইনাস অ্যাসেস করবি, এথময়েড সাইনাস অ্যাসেস করবি, ম্যাক্সিলারি সাইনাস অ্যাসেস করবি। তো তুই চাইবি দুটো ভাবে দেখতে। একটা হচ্ছে যদি ওপর থেকে সব সাইনাসের একসঙ্গে একটা ভিউ পাই, ধর ম্যাক্সিলারিও রইলো, এথময়েডও রইলো, স্ফিনয়েডও রইলো, সেই ভিউটা পেলে আমার সুবিধা হয় যদি কোনো ডিজিজ থাকে, কোথাও ঢুকে থাকে সেইটা ফার্স্ট। আর সেকেন্ডের একটা ভিউ কিছু সুবিধা হবে যদি আমি দেখি ধর কোনো সাইনাসের ওপাসিটি আছে, সামনে থেকে পেছনে গেলে ওপর থেকে পলিপ হলে বা একটা কালেকশন হলে সেটা নিচের দিকে পড়ে থাকবে। যদি সেটা পলিপ হয় বা টিউমার হয় তাহলে ভরে যাবে জিনিসটা। We will take a coronal cut. তাহলে আমরা axial cut করব আর coronal cut করব to assess sinuses. We don't usually need a sagittal cut. কেন? Because these are bilaterally symmetrical structures. তুই বুঝতে পারবি না where you are. sagittal করলে আমরা একটা প্লেনে কিছুই দেখতে পাবো না, একটা প্লেনে সব ইনফরমেশন পাবো, তো আমরা কোনো কম্পেয়ার করতে পারবো না। When we are doing an axial cut, we can compare this side with this side. তাহলে আমরা বুঝতে পারি যে কতটা ডিফারেন্স হয়েছে। ঠিক আছে? এই জন্য সাইনাস স্ক্যানস আর অলওয়েজ অ্যাক্সিয়াল এন্ড কোরোনাল। স্যাজিটাল রিকন আমাদের দরকার হলে আমরা লিখে দিই উইথ স্যাজিটাল রিকন, তখন ওরা স্যাজিটাল রিকনস্ট্রাকশন অ্যাক্সিয়াল আর কোরোনাল ইমেজগুলোকে এআই কম্বাইন করে একটা স্যাজিটাল একটা ইমেজ দিয়ে দেয় ইফ বাই চান্স ইট ইজ রিকোয়ার্ড। আর ফ্র্যাকচার বা ট্রমার ক্ষেত্রে উই উড প্রেফার টু ডু আ 3D রিকনস্ট্রাকশন। তাহলে আমরা এক্স্যাক্টলি ওই 3D ইমেজটাকে যখন আমরা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখি তখন আমরা দেখে বুঝতে পারি যে কোথায় ডিপ্রেস ফ্র্যাকচার রয়েছে বা কোথায় বা বোনটা সরেছে, সেটা কতটা সরেছে। নেজাল বোন ফ্র্যাকচার্স উইদাউট ডিসপ্লেসমেন্ট আমাদের ইউজুয়ালি উই ডোন্ট নিড এনি ট্রিটমেন্ট or any fixation. I won't say treatment, nor we don't need to correct it because there is secondary healing, there is secondary fibrosis. If displacement না হয়ে থাকে and it is not causing any obstruction, we prefer not to do anything. But if there is a gross displacement, তো দুটো সিনারিও, একটা হচ্ছে there is gross displacement and there is no epistaxis, একটা হচ্ছে there is gross displacement and there is severe epistaxis। দুটোতে তুই কোনটায় কি করবি? ভেরি গুড। সেপ্টাল হেমাটোমা, এটা কোন ফ্র্যাকচার আছে? সেপ্টাল হেমাটোমা চলে এলিয়া সেপ্টামের ভিতরে আমি করিনি। সেপ্টাল হেমাটোমা মানে সেপ্টাল হেমাটোমা কখন হয়? দুটো মিউকোজাল লেয়ারের মাঝখানে হেমাটোমা, তাহলে মিউকোজা হ্যাজ টু বি ইনট্যাক্ট। এখানে তো ট্রমা হয়েছে, আনলাইকলি যে মিউকোজা ইজ ইনট্যাক্ট। বোনি ফ্র্যাকচার হয়ে গেছে, মিউকোজা ইনট্যাক্ট। বুঝতে পেরেছি আমার কথাটা কি বলছি? যে কোনো রকম হবে যেটা বললো প্যাক দিতে হবে আমাদের, তো প্রবাবলি উইল হ্যাভ টু গিভ আ নেজাল প্যাক or we'll have to do an endoscopy, find out the source, cauterize it, do something, do some interventions, তাই তো?
আর একটা আছে হচ্ছে তোর displaced nasal fracture, no epistaxis, epistaxis stopped. তখন আমাদের কি ডিফারেন্সটা হবে? দুটোতেই সার্জারি লাগবে। ডিসপ্লেসড হয়ে গেছে তো, nasal bone is displaced, একটা গ্রস এক্সটার্নাল ডিফর্মিটি হয়ে গেছে, নাকটা বেঁকে গেছে, সার্জারি তো লাগবেই। তো কোনটা কখন করবে? ফ্র্যাকচার তো দুটোতেই আছে, দুটোতেই ডিসপ্লেসড আছে, একটাতে এপিস্ট্যাক্সিস রয়েছে, একটাতে নেই। So our primary objective will be to manage the epistaxis in epistaxis patient. So what the book teaching is, যদি epistaxis থাকে তাহলে আমরা আগে epistaxis ম্যানেজ করব, প্যাক দেব, 48 আওয়ার্স রাখবো প্যাকটা, তারপর epistaxis কন্ট্রোল হলে তারপর আবার ইমেজিং করবো। তখন তো ইমেজ করতে পারছিস না, তখন পেশেন্টে অ্যাক্টিভ epistaxis নিয়ে আসছে, তখন সিটি স্ক্যানে পাঠাবি না, আর যাও সিটি স্ক্যান করে নিয়ে এসে নাক চিপে ধরে, সেটা তো সম্ভব না। So you are not getting an imaging, so it is difficult to intervene or correct. So we'll go with nasal packing, we'll control the epistaxis, give necessary medications. Once those things are settled, pack করার পর যখন আর ব্লিডিং নেই, তখন আমরা will plan for the procedure to correct the displaced nasal bone. আর যদি epistaxis না থাকে তাহলে we'll go ahead and correct it. We can go ahead and correct it. So first 48 to 72 hours is the ideal time for a correction. If we are going beyond that, কোনো কারণে তার মধ্যে করা সম্ভব হচ্ছে না, যেমন বললাম অ্যাক্টিভ এপিস্ট্যাক্সিস ছিল, ব্লিডিং ছিল, তুই এপিস্ট্যাক্সিস ম্যানেজ করতে ব্যস্ত ছিলি, ফ্র্যাকচার কারেক্ট করা সম্ভব হয়, তাহলে we prefer to do it after 2 weeks. কেন? তখন ইডিমাটা সেটেল করে যায়। So once there is edema, তুই কারেক্ট করলেও কসমেসিসটা বুঝতে পারবি, তোর ফুলে রয়েছে এখানটা এত, তুই কারেক্ট করলি বোনটা, কিন্তু whether it is aligned or not তুই তো ইন্টারপ্রেটিভলি বুঝতে পারছিস না, তাই তো? আচ্ছা, nasal fracture থেকে একটা প্রশ্ন খুব কমনলি করে ইনস্ট্রুমেন্টস থেকে, সেটা হচ্ছে কোন ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ করবে। So there are two forceps, Walsham and Ashes forceps, এগুলো দেখে নিবি যখন ইনস্ট্রুমেন্ট হবে। ইনস্ট্রুমেন্ট আমি ওদের দেখিয়েও ছিলাম, আমার কাছে আমি কারা ছিল, তোরাই ছিলি বলে দেখেছিলাম। Walsham forceps and Ashes forceps, দুটো কোনটা কখন ইউজ হয় ইনস্ট্রুমেন্ট ক্লাসে ওগুলো বুঝিয়ে দেবো, কিরম ফ্র্যাকচার থাকলে কোনটাতে লিফট করা হয়, কোনটাতে রোটেট করা হয় দেখিয়ে দেবো, ঠিক আছে? ওটা কিন্তু দেখে নেবো, পরীক্ষা জিজ্ঞেস করো, খুব খুব কমনলি আন্ডারগ্রেডসে জিজ্ঞেস করো, ঠিক আছে? আচ্ছা, এটা হয়ে গেল ফার্স্ট সিনারিও। The second, let's take another scenario. ধর 70-year-old male patient came with a thyroid swelling, a history of 2 months, 2.5 months. Now he is having compressive symptoms like difficulty in swallowing, not exactly stridor fighter neither, but difficulty in swallowing and all. So insidious onset, slow, I won't say very slow going, but more or less slow going thyroid mass, and there is a diffuse enlargement of the thyroid mostly. What is your next? What are the next things that you would ask the patient, and how would you investigate? History থেকে কি জিজ্ঞেস করবি? 70-year-old male, thyroid swelling, onset তো বললাম। See, I am taking this class not to discuss a case. আমি এগুলো কিছু স্পেসিফিক পয়েন্টস হাইলাইট করার জন্য তোদের বলছি, যাতে তোদের এই জিনিসগুলো মনে থাকে পরীক্ষার সময়, ঠিক আছে? তোর ডিডি কি কি আসবে? goiter, 70-year male patient suddenly having a goiter, how many have you seen? 70, 70, thyroid carcinoma at 70 years of age, how many have you seen? এটাই তো প্রশ্ন, এই জায়গায় জিজ্ঞেস করলাম। What is your most probable DD? 70 বছর বয়সে thyroidal cyst, papillary carcinoma কোন এজে কমন? 20 to 40 actually, ঠিক আছে, 30 to 50 is fine. কেন বলছিস? তাহলে আমি এই প্রশ্ন করতাম না তো, খুব সিম্পল হলে। So we are having fun today, it's fine, it's okay.
ভাব কি হতে পারে, আর কি হয়, আর কি থাইরয়েডিস হয়, থাইরয়েড সোয়েলিং আর কি কজ হয়? টক্সিক নোডিউল, দেখ এরকম না যে হতে পারে না, বাট আমি বললাম মোস্টলি একটা ডিফিউজ টাইপের এনলার্জমেন্ট, বললাম তো মোস্টলি a diffuse kind of enlargement of the thyroid, elderly male patient, very good inflammatory causes হতে পারে like thyroiditis. Okay. 2 months ধরে swelling, there are no abnormalities in thyroid profile. Now there is no abnormality in the thyroid profile. That's also thyroiditis. Thyroiditis যদি থাকে, we will have some abnormalities in the thyroid profile, বা antibody positive কিছু তো পাবো। Thyroid is swelling, বলি তো যে thyroid swelling, thyroid swelling। হতে পারে না, না কি কি বলবো, মেডুলারি কার্সিনোমা ইউজুয়ালি এত এজে হয় না, বিকজ মেডুলারি কার্সিনোমা এর জেনেটিক ব্যাকগ্রাউন্ড। না থাইরয়েড প্রোফাইল নর্মাল থাকতে পারে, কিন্তু মেডুলারি কার্সিনোমা এই 70 ইয়ার্স এজে নতুন করে খুব আনকমন, বিকজ মেডুলারি কার্সিনোমা হ্যাজ আ জেনেটিক ব্যাকগ্রাউন্ড, রাইট? Most common cause of thyroid swelling in a 70-year-old male is thyroid lymphoma. Lymphoma primarily presenting in the thyroid. আমি আজ 30-40টা দেখেছি, বেশি বই কম, মানে 70 সবাই নয়, কেউ 75 কেউ 65, বাট we see cases, it's not very uncommon. So elderly patient coming to you with a thyroid swelling should rule out lymphoma. Lymphoma is a very important cause, and that is probably the only, what would I say, the only scenario where you would consider doing a biopsy, not a FNC. ঠিক আছে? থাইরয়েড লিম্ফোমা, তাহলে আর কি কি ডিডি তোরা বলছিলি? হ্যাঁ দেখ, বাকি তো থাইরয়েড নোডিউল, প্যারাথাইরয়েড সোয়েলিং, সামওয়ান সেড, ভেরি ভেরি ইন্টেলিজেন্ট আনসার অ্যাকচুয়ালি। প্যারাথাইরয়েড সোয়েলিং এলডারলিতে কেন হতে পারে? প্যারাথাইরয়েড chronic kidney disease, very good, chronic kidney disease, secondary or tertiary hyperparathyroidism. So we can get a parathyroid swelling or parathyroid. তারপর let us take another scenario. Say একটা পেশেন্ট এসছে, এরকম 60-65-year-old male, at a level 2 lymph node swelling, okay, isolated. You examine করলি, you examine the oral cavity, it's normal, you examine the larynx, it's normal, ঠিক আছে, you examine the nose and the nasopharynx, it's normal, okay, there is no abnormality, an isolated lymph node swelling, একটা সাইডে একটাই lymph node swell হয়ে আছে. So what can be your DDs? Elderly male patient, infection most commonly হতে পারে, হয়তো there was an infection, it has gone down probably, that's why you are not seeing it. Tuberculosis, very very common, very very common, and probably the most probable diagnosis in most of the patients. Now we have done an FNA, it is a metastatic squamous carcinoma. Metastatic squamous carcinoma হতে পারে না, না হতে পারে, সে ক্যান্সার ক্যান প্রেজেন্ট। আমি আমার একটা ল্যারিংসের পেশেন্ট ছিল, সিএ ল্যারিংসের পেশেন্ট ছিল, আমার বলবো না, আমার স্যারের ছিল, 2015 সালে উই অপারেটেড, হি কেম ব্যাক ইন 2022 উইথ আ মেটাস্টাইজ দ্য ট্যালাস বোন, ট্যালাস মানে পায়ে, ট্যালাস কোথায় বলে দিতে হচ্ছে, ক্যালকেনিয়াস ট্যালাস, মনে আছে? ক্যালকেনিয়াস isolated metastasis in the talus. So cancer can go anywhere, you never know. সেই জন্য বলছি it is not impossible, but what are the other DDs? তোরা চুপচাপ বসে কিছু পার্টিসিপেট কর, ভালো লাগছে না নাকি?
শুনলে হবে? মাকে বলো কমপ্লেন খাওয়াতে। বল। Isolated lymph node level 2 metastatic squamous carcinoma আসছে, but you have already done a oral cavity examination. There is no abnormality. Oropharynx no abnormality. Nasopharynx no abnormality. You have done a fiber optic laryngoscopy. Larynx is normal. What is your next step? রেফারেন্সি করেই তো পেলাম মেটাস্টেটিক স্কোয়ামাস কার্সিনোমা। ক্যালাস কোথায় বলে দিতে হচ্ছে। ক্যালকেনিয়াস ট্যালাস মনে আছে? ক্যালকেনিয়াস isolated metastasis in a talus. So cancer can go anywhere. You never know. সেই জন্য বলছি it is not impossible. But what are the other disease? তোরা চুপচাপ বসে কিছু পার্টিসিপেট কর। ভাল লাগছে না নাকি? শুনলে হবে? মাকে বলো কমপ্লেন খাওয়াতে। বল। Isolated lymph node level 2 metastatic squamous carcinoma আসছে, but you have already done a oral cavity examination. There is no abnormality. Oropharynx no abnormality. Nasopharynx no abnormality. You have done a fiber optic laryngoscopy. Larynx is normal. What is your next step? রেফারেন্সি করেই তো পেলাম মেটাস্টেটিক স্কোয়ামাস কার্সিনোমা। এরকম একটা কেস আমি কেন বলছি, faced a similar situation with one patient. So we had a cancer board discussion. আমরা যেরকম নর্মালি করে থাকি for any cancer report, we always have a board discussion. তো সেখানে I had a huge fight with one of the medical oncologists because he was suggesting me to do a lymph node biopsy. I said no, I will not do it. Why? কি কজ হতে পারে বল? মেটাস্টেসিস তো কোথা থেকে আসতে পারে? নরমালি লেভেল 2 নেক নোড মেটাস্টেসিস কোথা থেকে আসতে পারে? ওরাল ক্যাভিটি বা স্যালাইভারি গ্ল্যান্ডে কোথা থেকে আসতে পারে? দ্যাট ইউ হ্যাভ অলরেডি এক্সামিন, কিছু নেই। ওরোফ্যারিংস থেকে আসতে পারে, তুই এক্সামিন করেছিস, নেই। ন্যাসোফ্যারিংস থেকে আসতে পারে খুব কমনলি, ইউ হ্যাভ ডান নেজাল এন্ডোস্কোপি, কিছু নেই। ফাইবার অপটিক লারিঙ্গোস্কোপি করেছিস, পাইরিফর্ম সাইনাস, ল্যারিংস, কিছু নেই। তাহলে কি হতে পারে? হ্যাঁ, so what আমার প্রশ্নটা হচ্ছে, what investigation would you do next? কোথা থেকে তারা এসছে? It's a metastatic disease. Clearly in FNSC it can be said whether it is a primary or it's a metastatic disease. That can be clearly said. So they have mentioned it's a metastatic disease. So what is your next step? It's called a PET CT scan. So what is a PET CT scan? What is the difference between a normal CT scan and a PET CT scan? সে তো ফুল ফর্ম তো আমিও যাই। অন্য সেলগুলো আপটেক করবে না, বেশি আপটেক করবে। বাই there is high metabolic rate. So we give tagged glucose, fluorodeoxyglucose, right? So it's a tagged glucose, FDG. Okay, fluorodeoxyglucose. So it's a 18 fluoride, মানে it's a tagged glucose যেটা আমরা দিচ্ছি IV, and we are seeing, so it's a functional scan. We are assessing the metabolism of the tissue. Okay, the difference between a normal CT scan and a PET scan is a combination of a anatomical and a functional scan. তুই CT scanটাও পাচ্ছিস, তার সঙ্গে টিস্যু ফাংশনটাও দেখতে পাচ্ছিস। So you can superimpose both the images and get an anatomical image along with the function কি রয়েছে। And whereas তুই এমনি CT scan এ functional পাচ্ছিস না, you see a tissue, you do not know whether it is hyperactive or hypoactive or there is a metabolic, ওটা একটা ডেড ফাইব্রাস টিস্যু নাকি ওটা একটা অ্যাক্টিভ ইনফেকশন নাকি, তুই বুঝতে, সেটা তো বুঝতে পারবি না CT scan। কিছু ক্যারেক্টার দেখে আমরা আন্দাজ করতে পারি, বাট ইউ ক্যান নেভার বি শিওর। সো উই গো ফর আ ফুল বডি পেট CT scan. ঠিক আছে, what is the commonest, so what is the scenario? তুই পেট CT scan করলি কিছু পেলি না,
there is no disease. এবার থেকে কি করি আমরা? So this scenario is called a carcinoma of unknown primary, CUP. It's okay. So it's called carcinoma of unknown primary. See, এগুলো তো সিলেবাসের জিনিস নয়. So just you should কিছু জিনিস জানতে ভালো লাগে. You will enjoy. So it's called a CUP. So CUP দেখা গেছে. So multiple researches have been done. So we have a protocol, standardized protocol of NCCN guidelines we have. So CUP most commonly is a metastasis from a tonsil. So what happens is, see, tonsils are lymphoid tissues. Okay, so they will have a normal FDG uptake. আমরা যদি তোরও একটা পেট স্ক্যান করি, একটা FDG uptake আমি টনসিলে পাবো। Base of tongue, tonsil, they have a normal FDG uptake. So what happens is, if there is some disease in the tonsil, sometimes ওই FDG uptakeটা normal সাইডের FDG uptakeর সঙ্গে একই রকম লাগে। বুঝতে পেরেছিস? So sometimes it becomes impossible to determine is there anything specific in there or is just a normal uptake. So why did I fight? আমি বললাম যে আমি বায়োপসি করতে চাইনি কেন? কেন কি? সি একটা লেভেল 2 আছে, বায়োপসি করলে এখানে কেটে করবো বায়োপসি। এরপরে যদি আমি বাকি ইনভেস্টিগেশন করলাম, করে আমার একটা প্রাইমারি ডিজিজ বেরোলো, তখন সেটার সঙ্গে নেক ডিসেকশন করতে হবে, বিকজ ইটস স্কোমাস কার্সিনোমা, আর নেকের সব গ্ল্যান্ডস পার করতে হবে। তাহলে তখন আমি এখানে এবার কেটেছি, আবার আমি তলায় কাটবো, তাহলে মাঝখানটা ডিভাসকুলারাইজ হয়ে যাবে। আমি পরে ওই ইনসিডেন্টে দেবো কোথায়? So the recommendation is, if you have a CUP, you have to do a neck dissection along with an tonsil, because most chances the primary is in the and CUPs have bad prognosis. Why? Because we don't know the primary. আমরা জানি না কি tonsil বাদ দিয়ে tonsil primary নেই, অন্য কোথাও আছে। Because sometimes the primary can be so small that is not detected on a PET CT scan. So sometimes we even do serial imaging. ধর প্রাইমারিটা ছোট ছিল, ঠিক আছে, 2 মাস বাদে একটা পেট করো, এই প্রাইমারিটা ধরা পড়ে, যদি একটু বড় হয়। ঠিক আছে, you have heard the term lateral aberrant thyroid. lateral aberrant thyroid কি? এটা তো বইয়ে আছে। What is the lateral aberrant thyroid? বলতে পারছি না, এটা আমি পড়িয়েছিলাম আগে। আচ্ছা, what are the types of thyroid cancer? No, আমরা বলিস না, পরীক্ষার মতো করে বল। Differentiated thyroid cancers and undifferentiated thyroid cancers. Differentiated এর মধ্যে কি কি আসে? Papillary, follicular, আর undifferentiated এর মধ্যে anaplastic। ঠিক আছে, সো আচ্ছা, সি আমি আগেও বলেছি, একবারও বলছি, so there is a huge difference between a differentiated thyroid cancer and undifferentiated thyroid cancer. Why? A differentiated thyroid cancer arises from the follicular thyroid cells. So they behave differently. The cell of origin is a thyroid cell only. Medullary C তে যখন আমরা চলে যাচ্ছি, it's a parafollicular C cell. So the cell of origin is different. এটা আলাদা জায়গার ক্যান্সার। So they behave completely differently. It's another cell. মানে চোখের ক্যান্সার, কানের ক্যান্সারের মতো, completely different জিনিস। The treatment cannot be same. তাই তো? তো follicular thyroid cancer, thyroid follicles থেকে arise করে, that can be a papillary or a follicular neoplasm, আর ধর একটা parafollicular neoplasm, ধর medullary বল, বা anaplastic is something else. So একটা anaplastic cancer, anaplastic ছেড়ে দেয়, anaplastic বাদ দিই, it's not your cup of tea, it's a big thing. তো মেনলি আমরা প্যাপিলারি, ফলিকুলার, মেডুলারি উপরে কনসেন্ট্রেট করছি। তো সেখানে মেডুলারি জিনিসটা কিন্তু আলাদা। সেই জন্য ফলিকুলার সেলসে ডিফারেন্সিয়েটেড থাইরয়েড ক্যান্সারে উই ইউজুয়ালি গো ফর সার্জারি। তো সব থাইরয়েড ক্যান্সারই মোটামুটি সার্জারি করা হয়, তাই তো?
কিন্তু আমরা যখন ডিফারেন্সিয়াল থাইরয়েড ক্যান্সার পাই, উই আর হ্যাপি বিকজ উই নো দ্যাট আমাদের কাছে দুটো অস্ত্র আছে, একটা হচ্ছে সার্জারি, কেমোরেডিওথেরাপি সবাই দিতে হয়, রেডিও আয়োডিন থেরাপি, বিকজ ইটস আ থাইরয়েড ফলিকুলার সেল, থাইরয়েড সেল যেটা আয়োডিন নেবে, so we can use the radioactive activity of the iodine to kill the cells. We have that option. But if it's not a follicular cell, it's something else, we don't have the option. বুঝতে পেরেছিস? কোনো তো আয়োডিন নেবে না কোনোদিন। সেই জন্য ডিফারেন্সিয়াল থাইরয়েড ক্যান্সারে we have surgery and adjuvant radioiodine, because radioiodine is way safer than radiotherapy and much fewer side effects. We can give it multiple times. It is much more effective and it is specific to the tissue. রেডিওথেরাপি যখন দিচ্ছিস তখন তো একটা গালের ক্যান্সার দাঁতেও লাগছে, কানেও লাগছে, মুখেও লাগছে, সব জায়গাতেই লাগছে। এখন অনেক অ্যাডভান্সড হয়ে গেছে, ইটস মাচ মোর লিনিয়ার অ্যাক্সিলারেশন, অনেক কিছু এসছে এখন, বাট হোয়াট এভার, রেডিওথেরাপি ইজ অ্যান এক্সটার্নাল বিম ট্রিটমেন্ট অ্যান্ড দিস ইজ সামথিং দ্যাট ইউ ক্যান ইনটেক। একটা ক্যাপসুল দেওয়া হয় যেটা পেশেন্ট খায় অ্যান্ড সেই আয়োডিনটা ডিসপার্স ইন দ্য বডি, ইজ অ্যাবসর্বড ইনটু দ্য ব্লাড। সেখান থেকে যে সেলগুলো আয়োডিন ইউজ করে তারা নিয়ে নেয়। এবার রেমন্যান্ট থাইরয়েড টিস্যু আয়োডিন তো সার্জারির পরে যে রেমন্যান্ট থাইরয়েড টিস্যু পরে থাকবে সেগুলো আয়োডিনটা নিয়ে নেবে, কিন্তু ইটস অটোফ্যাজি, আর নিজেই খেয়ে নিল, খেয়ে নিয়ে তারপর রেডিওঅ্যাক্টিভিটি আয়োডিনে সেলটাই মরে যাবে। The cell absorbs the iodine, then the radioactive activity of the iodine kills the cell. So that is how it works. Okay, so সেই জন্য আমাদের ফলিকুলার নিওপ্লাজমে সেই অ্যাডভান্টেজটা থাকে। বাট মেডুলারি ক্যান্সারে ওই জন্য, however small a medullary cancer is, we always have to do a total thyroidectomy with the neck dissection because we don't have any other option. And medullary cancers also respond very badly to external radiation therapy. তখন অপশনই নেই সার্জারি ছাড়া। এটা 1 সেন্টিমিটার medullary ক্যান্সারও আসে, we have to do a total thyroidectomy, bilateral neck dissection, everything. The surgery has to be extensive and proper. Whereas কত সময় হয়েছে কি আমাদের কাছে একটা, ধর আমরা কোলার গয়টার বলে অপারেট করেছি, ফাইনাল রিপোর্ট এসে প্যাপসির থাইরয়েড, ও চিন্তার কিছু নেই, এটা রেডিয়ারিন পাঠিয়ে টোটাল করে দেয়। যদি হেমি করে থাকি, we have to do a completion, but it depends on the size of the, so less than, যেটা 3 পড়িয়েছিলাম জানি না, সো অ্যাকর্ডিং টু এটিএ গাইডলাইন্স, মানে আমেরিকান থাইরয়েড, আমরা দুটো গাইডলাইন ফলো করি, একটা হচ্ছে এটিএ, একটা হচ্ছে বিটিএ। তো এটিএ গাইডলাইন্সই মোস্টলি ফলো করা হয়, লেস দেন 1 সেন্টিমিটার থাইরয়েড সুইলিং, 1 to 4 সেন্টিমিটার, মোর দেন 4 সেন্টিমিটার। ঠিক আছে, মোর দেন 4 সেন্টিমিটার অলওয়েজ হচ্ছে টোটাল থাইরয়েডেক্টমি প্লাস নেক ডিসেকশন, খুব ক্লিন, চিন্তার কিছু নেই। লেস দেন থাইরয়েড 1 সেন্টিমিটার, single nodule or imaging, you can go for a hemithyroidectomy. Yeah. Now, this area is the gray zone. Huh? শুনতে পাচ্ছি? Subtotal বলে কি? There is nothing called subtotal in practical world. That we do only for benign diseases. Subtotal, near total thyroidectomies are old concepts. পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করে এখনো মুখস্থ করে এসে বলে দিবি, প্র্যাকটিক্যালি কোনো কাজে লাগে। There are two surgeries. Either you do a hemithyroidectomy or you do a total thyroidectomy. Next is একটা আলাদা। There is nothing called near total, subtotal, এগুলো these are not practical. এগুলো ওই বইয়ে লেখা ছিল, একটু থাইরয়েড টিস্যু রেখে দেয়, একটু টিস্যু রেখে দিয়ে কি হবে? হ্যাঁ, থাইরয়েডে আমরা টিস্যু বায়োপসি করি না, কেন করি? It is, it's a very vascular structure. You go for a core biopsy or a tissue biopsy, you may have a hematoma. So it's very common. And আমরা even FN এর পরেও হেমাটোমা হয় থাইরয়েডের অনেক সময়, কিন্তু আমরা টিস্যু বায়োপসিতে করি না, unless it's a lymphoma, যেটা বললাম। That's only scenario where we go for a tissue biopsy and we are suspecting a lymphoma. Okay, যদি FN এ করেছিস একটা লিম্ফোমা লেভেল ডিসঅর্ডার বলছি, but for diagnosis of lymphoma you have to have a proper tissue biopsy, because তোর কি করতে হবে, immunohistochemistry করতে হবে টিস্যুতে, that you need for the treatment.
এই জন্য আমাদের বায়োপসি করতে হবে, ঠিক আছে? এই 1 to 4 সেন্টিমিটার there are varied opinions. কেউ বলে যে less than 2 সেন্টিমিটার হলে you can do a hemi, more than 2 হলে you can do a total thyroidectomy. There are multiple articles throughout the world. অনেকে আবার less than 4 সেন্টিমিটার হলে 3 সেন্টিমিটার হলেও হেমি করে and close monitoring করে. The problem is if you are doing a hemi, তার মানে কি তুই অর্ধেকটা থাইরয়েড রেখে দিয়েছিস? So now if you give radiation, that thyroid lobe will take it up. পুরো থাইরয়েড লোবটাকে মারবার জন্য অতটা রেডিওঅ্যাক্টিভ আয়োডিন খাওয়াতে পারবি না, তাই না? তুই কত রেডিওঅ্যাক্টিভ আয়োডিন দিবি? সো দেয়ার ইজ এ লিমিট। ধর 1000 থেকে 1200 মিলিকিউরি আমরা ইন আ লাইফ টাইম উই ক্যান গিভ, 1000 to 1.2000, এটা এন্টায়ার লাইফ অফ দ্য পেশেন্ট উই ক্যান গিভ দিস, অ্যান্ড উই ক্যান গিভ দিস ইন ডিভাইডেড ডোজেস, ঠিক আছে? That's why we need to make sure we have the least amount of thyroid tissue left after a surgery. আমাদের কাছে না অনেক রেফার্ড পেশেন্ট আসে যারা ধর undergone a surgery, but when we do a scan after surgery we see a lot of thyroid tissues left, ঠিক আছে? So that is something wrong, because you cannot go back and correct it. If you go back and correct it, you will either damage the RLM or you will damage the parathyroids. That is something not acceptable. Either you do it well or you don't do it. And ওই জায়গাটা কারেক্ট করাটা it's extremely difficult. Sometimes we have to, আমাদের চেষ্টা করতে হয় to give, to make sure that যতটা কম রেডিওঅ্যাক্টিভ ডোজ দেওয়া যায়, but it is not right. Whatever, 1 to 2 এর মধ্যে less than 2 হলে আমরা usually we go for, nowadays we go for hemithyroidectomy, more than 2 হলে we go for total. To hemithyroidectomy ক্ষেত্রে we cannot go for radiation therapy. If you are planning for a radiation therapy, we have to do a total thyroid, ঠিক আছে? কারণ অর্ধেকটা লোভ যদি তুই রেখেই দিস থাইরয়েডের, তুই অত রেডিওঅ্যাক্টিভ তো পুরোটাই এটা খেয়ে নেবে, তাহলে এই বেডে যে রেমনেন্ট থাইরয়েড টিস্যু থাকবে যেটার জন্য তুই রেডিওঅ্যাক্টিভ দিচ্ছিস সেটা তোর কাজে লাগবে না, সেটা তোর খেতে পারবে না, এটা তো অনেক মেজর টিস্যু, তাই তো? আর যদি টোটাল থাইরয়েক্টমি করি we can give radiation ablation. এটার আবার ডোজের ওপর বিভিন্ন রকম নাম হয়, রেডিয়েশন অ্যাবলেশন, রেডিয়েশন থেরাপি, রেডিয়েশন ট্রিটমেন্ট, এগুলো অনেক অনেক জিনিস আছে, এটা একটা। And the last case we'll have today, let's say a patient has come to you, say 12-year-old male kid, your discharge history long standing, or now come with fever, high grade fever, not responsive, okay, like comatose, drowsy say, not comatose. So history of discharge from both ears since like 5-7 years, okay. So what will your next step of examination and investigation? বাচ্চারা ইউজুয়ালি তো প্রবলেম যেটা হয় হচ্ছে তুই অনসেট ডিউরেশনে কটা মানে অনসেটের হিস্ট্রি কটা ভালো পাবি না, বিকজ মোস্ট অফ দ্য কেসেস দে ক্যানট ক্লিয়ারলি সে, কারণ আর্লি চাইল্ডহুড থেকে শুরু হয় তো ইটস ডিফিকাল্ট টু, দে ক্যানট রিলেট ইট টু অ্যান ইভেন্ট। আমরা কীভাবে জিনিস মনে রাখি, বিকজ উই ক্যান রিলেট ইট টু সামথিং, সাম ইভেন্ট, যে আমি এই ক্লাসে পড়তাম ওই সময় তখন থেকে শুরু হয়েছে। কারণ আমরা কমনলি কোথায় বলি না আমার ক্লাস 6 থেকে চশমা আছে, because we normally relate it to an event. Early childhood hole na usually it's very difficult to understand, but then again long standing is good enough. 5-7 বছরের history, that is fine. So what are you suspecting? Otitis or a chronic otitis media with complications, okay, there has to be some complication. So fever, the fever এর কি history নেবি? Progression, type of fever, intermittent or remittent, very good, rigor and chills if absent or not, others কোনো স্টিফনেস আছে কিনা বডিতে, যেটা মা রিসেন্টলি নোটিস করেছে যে বাচ্চাটাকে কিছু করতে গেলে শক্ত হয়ে রয়েছে, রিজিডিটি হচ্ছে। আমি তো জ্বর থাকতেই পারে, সে তো যখন তো না, হ্যাঁ
tuberculosis আর intracranial complication এরকম ভাবে শুরু হবে কানের ডিসচার্জ দিয়ে। দেখ, if you go wide you have to do everything obviously. If a patient comes without any history, you have to do everything, every investigation related to fever. You're not going to that, huh? Okay, gums কি দেখি? পড়াশোনা করেছিলাম ভুলে গেছি। So I'm discussing a chronic otitis media with complications. Let's say that. Okay, সেই জন্যই আমি হিস্ট্রি দিলাম কানের ডিসচার্জ। নয়তো বলতাম না, তো তুই সব হিস্ট্রি তোকে নিতে হবে। If patient comes with fever and this kind of symptoms, you have to go with all the history. কিন্তু আমি এখানে স্পেসিফিক্যালি বলছি কানের ডিসচার্জ নিয়ে এসেছি, so let's concentrate on that. তো কি কি হতে পারে এখানে কমপ্লিকেশনের মধ্যে? তো যখন ফিভার আছে, অল্টার সেন্সোরিয়াম আছে, ইট হ্যাজ টু বি ইন্ট্রাক্রেনিয়াল কমপ্লিকেশন। এক্সট্রাক্রেনিয়াল কমপ্লিকেশন তো অল্টার সেন্সোরিয়াম হওয়ার চান্স খুব কম, তাই তো? তো আমরা ফিভারের হিস্ট্রি নেবো ইন ডিটেলস। ইন্টারক্রেনিয়াল কমপ্লিকেশনের মধ্যে কি কি কমনেস্ট, মানে কি কি হয়? হোয়াট আর দ্য ইন্টারক্রেনিয়াল কমপ্লিকেশনস অফ ক্রনিক ওটাইটিস মিডিয়া? এই তো কদিন আগে পরীক্ষা দিলি, সব তো গুছিয়ে লিখেওছিস, টুকেছিস সব। বুঝছো কমপ্লিকেশন এইটা ছুঁড়ে মার। Labyrinthitis, okay. Petrositis. What is the triad? What is the syndrome called? Grade-Nigo syndrome. Facial palsy. ये है रोहित शर्मा होता है, ये वैसे वो होता है। परीक्षा एरकम करबी, হ্যাঁ? Don't do that. Okay. So Grade-Nigo triad or Grade-Nigo syndrome. আচ্ছা, আর এরকম ফিভার, meningitis first and foremost DD is meningitis. Second is intracranial abscess. Okay, there may be erosion of the tegmen tympani and there may be intracranial extension of the abscess. ঠিক আছে? তো এগুলো আমাদের প্রাইমারি ডিডি। এবার আমরা কি করব? ফার্স্ট পেশেন্টের কি ইনভেস্টিগেশন করব? হ্যাঁ, আর ধরে পেশেন্টটা ইন্ট্রাক্রেনিয়াল কমপ্লিকেশন নিয়ে মরে যায়, ও এক্স-রে করবে। First we'll do a CT scan or an MRI. Proper imaging. We'll need proper imaging to see whether there is any gross. X-ray করে intracranial কিছু বুঝতে পারবি? Don't say these things. Intracranial দেখার জন্য we'll need either CT or most commonly MRI. But to see the mastoids, we need to do CT scan as well to see the ossicles, the cholesterol. Obviously, it was the cholesterol or encephalitis media. Cephalitis media তো intracranial complication হবে না, encephalitis media হলে তবেই তো হবে, তাই তো? There has to be erosion of bone that is associated with cholesterol or any unceph type of otitis media. তো এখানে আমরা সিটি করব বা এমআরআই করব। এছাড়া ফিভারের প্রপার হিস্ট্রি নেব। Another thing that can be present is a sigmoid sinus thrombosis. Picket fence fever পড়েছিলি? ভুলে গেছিস? পড়েছিলি তো picket fence fever? That can happen in sigmoid sinus thrombosis. That's also a computer. মোটামুটি আমাদের তিনটে মেন ডিডি, meningitis, intracranial abscess or intracranial আর একটা হচ্ছে lateral sinus thrombosis. এই তিনটে মেন ডিজিজ। So what will be my next step of management? Obviously we'll put the patient on antibiotics, okay, on symptomatic treatments, whatever it is, proper antibiotics, antipyretics, and we'll put on antiepileptics because there is intracranial extension. Don't forget antiepileptics when you are dealing with an intracranial patient, intracranial complication. And when the examiner asks you, don't forget to mention antiepileptics. ঠিক আছে? এছাড়া we'll plan an urgent surgical exploration and removal of the disease, the abscess. If it's a meningitis also, sometimes even there is high fever, we have to go for a surgery. It's a high risk surgery. We explain the patient and the relatives, obviously patient na, যে risks involved, high mortality and morbidity associated, but then again we have to explore and remove the disease. Okay? এছাড়া তো আমরা ফিভার ট্রিটমেন্ট যেরকম বললাম, অ্যান্টিবায়োটিক ইউজুয়ালি পেশেন্ট স্টার্ট টু রেসপন্ড ভেরি ফাস্ট। ইউ স্টার্ট প্রপার এম্পেরিক্যাল, সো উইল ডু অ্যান এম্পেরিক্যাল, স্টার্ট উইথ এম্পেরিক্যাল অ্যান্টিবায়োটিক্স, দেন উই ডু আ কালচার। কান থেকে নিয়ে একটা কালচার আমরা অলওয়েজ সেন্ড করে দিই দেখার জন্য কি রিপোর্ট আসছে না আসছে। আর যদি কোনো স্পেসিফিক ব্রেন অ্যাবসেস থাকে তাহলে when we are operating, when we are draining the abscess, we take the pus and send for culture, because even we give some antibiotics post-op, we'll follow up with the culture report and then again go specific.
difficult because the patient will need long-term antibiotics post surgery. ঠিক আছে, আজকে থাক তাহলে।